Welcome back everyone to another analysis video for pound JPY for the Asian and London session. For those who were asking, it's going to be for both if the price didn't reach the targets before then. السلام عليكم جميعا. أهلا بكم مرة أخرى لجلسة الباوند ين تحليل اليوم. And like always we're going to do English and Arabic. Okay, so let's start. So if you look on the daily, it's very clear that we're still on a bullish trend. So bias is always bullish unless we see something different on the intraday charts. Okay, see the price is created a support right there. If we go down on the 4H, we can draw our zones more clearer. Okay, so our first resistance is right there. Then we have a support down here, which we can see. If we drop even lower on the lower time frames, we can have more detailed analysis. Okay. So we see the price is creating currently a support down here. So okay, let's fix this. Let's make it a bit thinner so we can have it better. Okay, and then we have another support down here. Okay, so let's identify something first. So we identify that this is a no trade zone before anything else, so yes, there's a lot of rejections. There's a possibility that you could get a trade, but I wouldn't be trading this range, so it's up to you at that point. You make the decisions and you see what fits and works for you best. I wouldn't take a trade, like I said. That's a no trade zone for me, and that would be it. Sells would be below, buys would be above. But like I said, on the daily and the higher time frames, we are on a bias, on a buy bias, but on the intraday trades, on the intraday charts, I mean, my apologies, which is the 1 hour 30 minutes, we see that we are currently going down. So we're creating a bearish trend within a bullish trend. Okay, so like I said, I'm gonna make it very fast, very clear. So this will be a trade range. So I wouldn't even be talking about it nor mention it because I wouldn't be trading it. You're just gonna end up stuck there. You're gonna end up with a loss, and that's something I don't think anybody would be interested in. Okay, so let's fix these colors. Okay, then we have another one just about there. Okay, beautiful. So like I said, our bias is sells at the moment, so we have a sell bias down here. Okay, so we have a support formed here. So if we come down to this zone and then we break below it, we'll be looking for sells. So our first targets would be, the zone is pretty big, it's going to be around 25, okay, it's around 21 pips. But first thing we see is that there's these wicks which are at 11 pips. It's possible we could get a trade for 10 pips and then expect momentum to keep pushing depending on the time you're trading. I repeat again, depending on the time you're trading. So like I'm saying, okay, so nothing's gonna be in this area. So a break below, break and close. I know it sounds repetitive, but that's what trading is. You do it a day in, day out, and it just becomes very easy. You get used to it and you can see it a mile out and you know what you'll be looking for. So a break and close below, a retest or any confirmations, and then a trade below. So this would be an area of interest you want to keep an eye on. So I'll mark it a different color. No, blue is not visual. I'll mark it with yellow actually, so everybody can see it. So this is an area where you might expect price to give you some struggles, some rejections, and so on. But the moment it breaks, it should be an easy break, and you should keep going down until you hit the target at 144, 264, or 265, or 270, whichever you feel like. Let's make it two round numbers. 270. Okay, that's for the sells. Like I said, that's gonna be our intraday buys. But since price is creating support, we could possibly get buys back to the top. In that case, my first target would be here, because that's where I found the wick rejections the most, and that's where price created a support, and the support has been broken and trades were there. Okay,
So the area is about 22 pips. Okay, so what you want in this specific scenario, you would be looking for two different things. So let's drop on the 30-minute. So I'll tell you what. On the 30-minute, you would want either a support to be created. So you want price to go bullish, then you would create a bearish candle somewhere here. So you have a bearish candle coming down, and then you want a break above that minor resistance that has been formed, break, retest, or any type of confirmations. It's up to you. And then you would take the trade all the way up to this area. You might find problems because of these rejections, but I wouldn't be concerned too much about it, because when we came down very clear. But it's always good to have it in the background that you might have issues when you take these type of trades. Okay, so the target would be at 144.980. Oh, my apologies, 144.880. Target again is at 144.880. So that's where your target would be. So I'll say it one more time for this analysis, because it might be confusing for some. And I'll make it very simple and as clear as possible. Okay, so we'd want a zone to be created. We would want, let's use red, a bearish candle to form to tell you that this resistance level is a confirmation that yes, there is a level there that you need to be aware of. Then you would want price to move up, break the area, come back, and then you take your trade, and it should be an easy trade for buys. So that would be it for today's session. We'll see you guys tomorrow again. السلام عليكم شباب، ان شاء الله الجميع بخير. راح نحكي على الباوند ين كالعادة، تحليل للجلسة الآسيوية وجلسة لندن للإخوة اللي يسألوني اليوم. اوكي، فعندنا مستوى مقاومة هون وعندنا مستوى دعم هون، كيف نشوفوا شيء واضح. اوكي، لو نروح على ال1 hour وراح اعيد الشيء هذا. احنا في ترند صاعد، يعني bullish trend، يعني راح نبحث على عمليات شراء. بس لما نروح على ال smaller time frames، على الإطار الزمني، الإطارات الزمنية الصغرى، فينا ناخذ counter trend، اللي هي لأنه في الترند اليومي وفي ترند يعني جلسات الترند داخل جلسات معينة. فلو نوريكم، لو نشوفوا عنا لساتنا في سوق ثوري، بس كيما نشوفوا في السوق الثوري في حالات بيع فينا نستفيد منها، وهذا اللي حاصل في الوقت الحالي. اوكي، خلينا نرجع هون. اوكي، عندنا مستوى مقاومة هون، مستوى الدعم. كيما نشوف مستوى الدعم مطابق لمستوى المقاومة هون. كما قلت لكم، مستوى مقاومة يصبح مستوى دعم مع الوقت. اوكي، ومن ثم عندنا مستوى دعم هون. اوكي، المنطقة هاي راح تكون منطقة لا للمداولة، مش راح نتداول فيها المنطقة هاي لأنه عندنا مشاكل كثيرة، راح نبتعد عنها إن شاء الله. راح نبحث عن عمليات بيع، لأنه السوق في الوقت الحالي سوق نازل أو سوق دبي. أوكي، فمنطقة اللي راح تكون كهدف راح تكون عندنا، راح تكون منطقة هي، لأنه عندنا مستوى دعم هون، هي المنطقة راح نستهدفها كمنطقة ربح. أوكي، وكالعادة راح نبحث على عمليات كسر، إعادة اختبار، ومن ثم استمرار في النزول إلى نوصل للهدف. الهدف هذا موجود عند 144 270 144 270. هي راح تكون الهدف تبعنا. مساحة هي حوالي 20 نقطة أو هيك، 21 نقطة. أوكي، وراح نحكي على الشيء، على المنطقة هي. المنطقة هي احتمال السوق يواجه فيها شوية مشاكل،
بس لو اخذنا التريد في وقت فيه مومنتم او حركة سوق قوية او دفعة سوق قوية، فعملية المداولة راح تستمر في النزول بدون اي مشاكل. بس نحب ناخدها في البال، راح احتمال تكون عندنا مشاكل هناك. اوكي، بالنسبة لعمليات الشراء، عمليات الشراء راح تكون هون. راح نروح على 30 دقيقة عشان نشوفوا اشياء اوضح شوي. اوكي، على 30 دقيقة نشوفوا ان عمليات رفض كتيرة هون. فهذا يعني انه عندنا مستوى مقاومة هون. بس عشان انه نثبت انه عندنا مستوى مقاومة، بدنا شمعة بيضاء او شمعة دبية تقوم بالشيء هذا، تقوم فوق وثم تنزل تحت وتغلق كشمعة دبية، تثبت او تأكد ان عندنا مستوى مقاومة. اوكي، هذه الخطوة الأولى عشان نعمل الشراء. هذه الخطوة الأولى لازم نبحث عنها. اوكي، الخطوة الثانية بدنا كسر، إعادة اختبار، ومن ثم استكمال لعملية الشراء عشان تستمر للمنطقة هاي لفوق. اوكي، نسوي هاي. الهدف تبعنا مش حيكون للمنطقة كاملة، الهدف تبعنا راح يكون لهون او لهون. المنطقة هاي حوالي 16 نقطة وهي حوالي 23 نقطة. الهدف تبعنا راح يكون هون، بس لازم ناخد بالنا من المنطقة هاي لأنه احتمال نواجه مشاكل فيها. المنطقة هاي عند عند 144,880، هي راح تكون منطقة أحد الأهداف، احتمال تكون عندنا مشاكل فيها. الهدف الأكبر راح يكون هون عند 144,960. فهي راح تكون تحاليل اليوم، تحاليل مش طويلة الحقيقة يعني. good luck للجميع و thanks for everyone. وراح أكون ممنون لو عملتوا لايك وشير للفيديو عشان الناس أخرى تتعلم معنا، ونلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.